Ebimu ku by'obugagga abantu abali mu business oba abakola ssente bye basinga okuba nabyo kwe kwekumira mu kumanya. Mu bano tulinamu abantu nga ye yasooka okumanya wa wenina okujja ssente, omwono mwe muli bannamukisa abafuna ku ssente za grow, mwe muli abalala bamanyi nti eyo maaso gye tulaga tekinologiya yasinga okukyusa ebintu era yambako abantu okwanga okukola business. Kakati we weekuumira mu kumanya kikuyambako okutuuka ku buwanguzi, okufuna ssente, okukola okusukuluma kw'ebyo ebisuubirwa. Era ekyo ky'olunaku olwaleero mu program PAKASA tugenda kuyigiriza gwe omukyala, gwe omuntu ali mu business, gwe omuntu omupya mu kyokola, okozesezza otya okumanya okufuna ensimbi ezinayambako business yo okuva ku ddaala kweri okudda ku ddaala eddala, okumanya nga tuyita mu bintu ng'emyoleso, okukozesa abakugu, okwebuuza, okukozesa emikutu gimugatta abantu n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Nkwaniriza ku program PAKASA, nze Omumbejja Ndagyo Leila. Tujja kutandika n'omukyala kuba wano ku program PAKASA tugamba ladies first. Twesimye okuba nayo program PAKASA, buuza kuba tulaba erinnya n'omulimu gw'okola. Tweyanziza nnyo omukyala Omumbejja Leila. Abatuwuliriza mwenna abatulaba mwasibye mutya ate era mwasize mutya. Amannya gange nze Babirye Dora nga nva mu the Opulent Hub to Government Consultancy Firm eyamba okubridginga fund managers, insurance companies, ekintu kyonna ekiri financial institution nga kiyamba omuntu wa wansi okutegeera atereka atya ssente, akoze atya ssente, mwaka katono kayina buli lunaku. Tweyanza nnyo. Ate ku luuyi luno tulina omwami naye agenda kuba nga tweyanjulira. Twesimye okuba nawe program PAKASA, buuza kuba tulaba. Nyabo Omumbejja neyanziza neyanzige. Amannya agange nze Oscar Rijema nga nkolanga managing director w'ekitongole ekiyitibwa Balloon Ventures. Ekitongole ekyo kikola mu parts za Uganda zonna ez'enjawulo okuggyako wano e Kampala era nga ne Kenya gye tuli. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku Bukedde TV okunyumyako nammwe abalabi ba Bukedde TV. Tweyanza nnyo. Mukyala Babirye, nja kutandika naawe kubanga otugambye okufuna ssente buli lunaku. Nga tetunagenda eyo, wa wenina okujja obubaka obutuufu obusobola okunnyambako okuaccessinga ssente ng'omukyala ali mu business, ng'omuntu eyeezimba oba omuntu alina omulimu gwonna gwenkola? Kakati ekibuuzo ekyo nja kiddamu mu ngeri bbiri kubanga audiences zaffe za njawulo. Tugenda ku addressinga omuntu ng'ali mu katale ku mirimu gye gy'obulijjo, n'ate tulina ne ba corporates. Nze nandibadde ngamba nti emyoleso bw'obuwulirayo okulanga kati nga wano ku PAKASA nti tulinayo omwoleso ogugenda okusomesa abakyala ofuna otya ssente, ofuna otya financing, okwongera ensimbi mu capital wo okuba nti n'osobola okututumuka nga bwe tunaaba tulabye mu maaso awo examples z'abantu abamu. Emyoleso egyo giba mirungi nnyo kubanga osisinkana banno atambula olugendo olwo lw'otambulamu, kwegamba noba nga kiri peer to peer. Omumbejja ojja kunnyambako peer to peer, munno ku munno. Kwegamba noba nga tekiringa nga bw'ogamba nti Leila atudde ku TV ate nze ntunda nnyaanya, bikwatagana bitya. Aspirations zaffe oba objectives ziyinza okwawukanamuko. Okay, nze nyiza okuba nga njagala kufuna ngeri kuyingira farming. Bwe mba badde ntunda ku stall, njagala ndabe ngula ntya ettaka n'engaziwa ne mba nga nze ate nze direct farmer nga mbijja eri ne mbituusa ku consumer. Information eyo ejja kubaamu ya njawulo. Ono ayinza okugenda mu myoleso egyo, nja gikubiriza nnyo nnyo mugyettanire nnyo okuba nti n'osobola okusinkana abantu. Omukyalo omu yali mu musomo ng'ogwo e Mbarara. Omukyalo yalina essomero Mbarara e Ruharo. Naye agamba Grow Project yagenda bugenzi mu semina yali e Mbarara n'asisinkana omwami ow'eyo Grow Project, simujjukira linnya. Naye n'afuna information nti loan z'abadde atwala zibadde ku 20% under normal banking. Naye yagenda okwesanga ng'eya Grow agifunidde ku 10 or 12% about there. 10%. So you can imagine the difference. That's almost 10% increment. Mu ssente ezo ssente zibeera nyingi nnyo. Kati omuntu oyo abeera ate ali advantageous nnyo okusinga ku muntu atutte bank loan ya bulijjo. Naye yakijjawa mu musomo. Banange bamuwulira obulango buno nga buzze mu district buli kimu bambi mwettanire.
yeyo information omuntu nga Leira katugambe representing corporate example y'abantu abakola mu office banange mfo TikTok nungi nayo ogijjako ki ekirungi kya byonna ekinsanyusizza mu one of these days nti ne companies ezili big ezili corporate zina social media handles ne ku TikTok. So it's up to you branding nga kikyonyonya onyonya bya buseegu onyonya lugambo oba onyonya kwekulakulanyanga omukyala ne bwabeera mwami obudde bwobumaze muki ebintu biri ogenda okola ku pages nga bitambula ng'obalanza akantu ng'okettanira ng'okasomako ng'okanyonyerezaako ate togamba mbu oba akusasula ne biba byakusasula tosooka kwekuba ndobo gwe mwennyini nti tesijja soboka reach out tweyanza nnyo mukyala babiri ogenda kwongera olambulule mu maaso awo mukulu Oscar okwongereza ku babiri ekyanyonyodde atwadde ekifaananyi ekituufu omuntu wawaina okujja obubaka obwekuusa ku kufuna ensimbi bubaka ki bwe nnina okujja mu gino emyoleso emikutu gimugatta abantu abakugu embamba tukiridde okunyambako okwongera omutindo ku bintu ebyenjawulo byenkola neyanza nnyo neyanzige kusooka ddala njagala okwebaza World Bank Ministry ya Gender ne Ministry ya Finance nga bayita mu program ya Grow okuteekawo omwoleso ogwo ku motive fenga abagaba sente mu bantu kyatuyamba okusinkana bannaffe abali mu mulimu gwe gumu products zange zenina zanjawuloko eza DFCU zanjawulo eza Centenary zanjawulo naye bwe tukwatagana ojja oyigayo bako kyoyiga ekirala kyampa omukisanze nganze ali azze mu XP omulundi ogusooka okusinkana aba customer bennyini ekyamazima si kyankufuna sente ku bbeeyi ya 10% mu Uganda muno wonna ne boogera mu financial institution endala era nsuubira nti singa tebwali support ya Grey ne banka tezaali sobodde kugaba sente ku bbeeyi eyo so kyanyambako okukkiriza nti kituufu abakyala gye bali abafunye sente zino aye ne tutegeera n'okutegeera okuba olumu twali tulowooza nti abatwala sente ezo ate be batono nnyo abawansi betutwala mu financial institution nti bali very risky tebabeera mu business ka business kaba katono nnyo tekakola sente tekasasula necha kyatuwa omukisa okumanya nti gye bali abakozi kati ng'omukyalo no gwayogeddeko oweruharo oba omukyalo we Moroto alina amaduuka alina n'enju z'abapangisa ate balina beerufu kubanga ye yatuvaayo n'atugamba nti kuzimu kuzibampa nazimbako ne geeti yawaka nga tetukimanyi nti kyekimu ku bizibu ba customers batesinga okuba nabyo so kyatuwa omukisa okulaba abakyala bano ne twogera nabo ne tubeeyanjulira ne balaba ne banks ez'enjawulo kubanga olumu ate balowooza nti ziri mu Balloon Ventures wokka ziri mu DFC wokka naye wano balaba nti institution ez'enjawulo gye ziri ate nti ne bano abasobola obbawa amagezi ku ngeri gye basavingamu n'okufuna kasente ku savings nabo weebali so XP yali nkulu era nsuubira nti Grey agenda maaso ng'egiteekawo oba oliawo actually nogijja Kampala egitambuzeeko ewalala kuba tulina aba business people out there batasobola kujja Kampala nga Kampala tebalina kye baagalayo yes okay kakati okusinziira ku experience yo mu expo gosubira biki abakyala bano bwe baba banoonya information ekwata ku access to finance what are the right questions bintu ki ebituufu bye balina okubuuza ani gwe balina obibuuza okakasa nti bafuna omuwendo oba value nze okusookera ddala era kino tukiteekeko nnyo essira mu Balloon Ventures nga tonagenda kwewola plan ki gy'olina ey'ensimbi zino z'oyagala okwewola ojja kubeera ne supermarket ojja ogambe nti njagala obukadde 10 kuteekamu stock ekibuuzo kyengenda okubuuza stock oyo gw'oteekamu ani amwagala okakasa abamwagala bw'otulina business z'abakasitoma nga bali mu electronics oba supermarkets biki balina stock ali stack sente nyingi ziri stack ngambe supermarket olina level ejjudde obugaali TV nengo otunda akagaali kamu mwezi mulamba nate bino wali bino ebitu bita fast moving consumer goods ebyaffe bya bulijjo bitugula nga bitambula so olina okukola ka balance ako sente nziteekewo ezisinga singa olina capital abakadde 5 n'okwata binanga biri mu biri ebitatambula ogenda kuba stack so emboozi egyo tutera okuba nayo osinga libasomero ne lijeno gye tuli oyagala dom oyagala classroom block oyagala bus kiki ekisinga obukulu kuba tosobola kuba nabyo byonna lumu bw'onoozimba class n'oleeta abaana bangi bagenda kusulawa emboozi eyo nkulu wetandikira nga tonatandika na sente meka zaani za ensonga endala ozistructuring otya twagala tumanye gwali mu agriculture season ziri meka season ziri meka ate bwe zikyukakyukamu plan ki gy'olina endala
eyokubiri abamu actually to be encouraging okwakoleka business akalala akaina more liquidity nga kaleta sente ndoza on a more regular basis nga cash conversion cycle yako yes it is very short yes Oscar ogenda kutuddira omukyala babiri agenda kuongereza kawo babiri okwongereza ku Oscar kyayogedde ku side yamwe ndi mukyala I want to access finances oba njagala kufuna sente mu business yange okwongera ku byenkola n'ebirala ebigwa mu kkowe eyo business babiri ejalimu enyambi etya okay kati nze nga okwongereza ku Oscar kyayogedde mukyala leero I would advise nti omuntu bw'oba olina sente zo okay ate era tosobola kutandika kintu nga toyinaawo ne Bayibuli egamba ayina akola atya yayongerezebwako kati akakatono koyina bw'ogenda n'ogenda ewaba Oscar oba Sako oba lending company oba bank oba grow project katuteke na grow project kubanga bannange mukozesa omukisa ogwo gwazze gwajjidde ddala so bw'ogenda n'ozifuna n'otandika okutunda ebintu byo oba otunda on a daily oba otunda monthly depending on whatever nature of business omuntu gyali kola ki gyali kurunninga bw'omala okufuna sente ezo olunaku onyuse okutte ekibondo kyo oteekawa sente ezo bw'oba oziteeka wansi wa mufaliso oli kwekola disadvantage nga tuyina institutions nga Cornerstone fund managers ezinvestinga sente ezo buli lunaku ne bakuwa amagoba waliwo ngombe egamba nti buli daily ne bakuwa amagoba kati bwe tuba nti amagoba gali ku 15% meanwhile sikuba kalango naye nga you can do research anti tubasomesa kati bayige information Cornerstone yekyasinze highest rate ku katali kakati 15% sisobola kutuulano ku national TV n'ennimba bayina okuresearchinga kubeera bayina okumanya are we credible pa annum yes kati eyo 15% tukulinda kubeera mu mwaka gwonna naye buli lunaku we work backwards mu math sente zo zibadde mmeka zi earnings 50 to perform is 15% then we break it down to a daily rate ngate to accruing account yo on a monthly basis kitegeeza osobola okuteekayo sente zino naye osobola zifuna essaawa yonna gy'oba ozaagaliddemu kasitoba nga withdrawings okuva ku makya before emirimu gitambula banka gikakala emirimu gyajo kuba tukusasulira ku bank account yo tukolagana ne banks zonna tetusosola mu bank tetugamba nti beera neeno oba neeno oba ovaawa yonna ffe kasito tu account yo gye tukusasulirako ki sente nogera nokola ebyo naye the point is toluzinze value ya sente ezo ne bweba ya loan before okusetting ababuulidde objectives ziriki phases zitambula zitya oyina phase meka ng'omulimi mu phase 1 bw'oba otaddemu oyina sente endala eza loan z'otali mu kukozesa bambi mu kifo ky'oziteeka ku account zireete mu fund manager nga Cornerstone azikukulize awubeere ng'ate ku magoba ofunako ki amagoba babiri mbasi divertinze loan Oscar tugamba to dive nkuwadde sente ogambye kuzimba zikozese kuzimba kati ate mpaddeko babiri ansigire katuteekeo clarity tetwawukanye Oscar agambye okuba to building a conversation yeyenga and market egundi ayamba awabantu agambye bojja atandika kubuuza objective eriki depending on the caliber of sector omuntu gyalimu oba kyagenda okukola nakubuuza tosobola kutandika kugula basi bintu byonna nayinza okuba ntuteka tugambe milioni 7 what are the chances that zonna mu planning phase yange okay ngenda zikozesa omulundi gumu so what we are saying bw'obanga ogenda kufazinga esooka injecting emiliyoni 2 alright gano atano galiwa tosobola galeka ku bank nga tosasula loan gateeke mu fund manager kuwe interest servicing a loan magezi ku magezi kulambulula ku nsonga ya fund manager because abantu abangi abasinga bayinzo banganyulwamu yes Oscar obadde oyagala kwongereza ku nsonga babiri gyagamba tulina bakasitoma nga aba produce actually obuzibu tusinza okusinkana nabo nti agenda n'agula kasooli n'amuteeka mu warehouse n'amutunda n'ajjayo cash n'addayo mu katale nga teri kasooli obuzibu asirimu okusinkana nti bamanyi okukwata sente ate n'agenda n'agulamu ettaka kati obuzibu nti kasooli agenda okudda ku katale
nga yeetaaga ebbanga okutunda ettaka eryo ajeyo cash addemu agule kasooli naye nga wabaziwadde era basinga obungi bwe batunda balina asset imperative balina asset nyingi balina birole balina gundi naye tebalina cash so awo babiri wajjiramu nti kati awo mu kafeeza ako kuba bamanyi ne season zaabwe ate tebaagala tugezaako tugamba tuba tumuwe short term capital gwakomyawo amangu abeere safe nga teziri idle alinde season endala naye tebakyagala baagala akasente ako bakasigaze so awo babiri wajjiramu nti agira n'azigira nga aziteekako ewa babiri awo nga bwe zimukolera ekirungi nti asobola ziliquidate nga wona waazeetaagira babiri njagala tulambulire ku nsonga eno kuba okutte abantu abasinga we beebuuza tulina abantu nga baba employinga kola ku Bukedde talina budde bubeera nnyo mu bizinensi naye nga anoonya ekintu ekinayambako sente z'okuzaala ne tuba n'abakyala bangi nga bagenda mu retirement anoonya weewo okussa sente ze kati njagala tulambulule tutunuulira abantu abali mu categories zonna ez'okukola oba muntu yenna yenna kasitobera ng'oleesa akasenteko then otumenyere in details weeyogera ku bitundu 15 ku buli 100 omuntu katugamba bawadde miliyoni 10 aba afuna mmeka njagala otuwe details ezo because eno major issue abantu banoonya nnyo ntaddewa sente zange watali nnyo risk bw'otunuulira omuntu akola 8 to 5 honestly si buli omu asobola side hustle ate era si buli omu akitandise wadde nga tukikubiriza tukyencouraginga si buli omu akoze eki akitandise ate era mukama tagaba byonna waliwo n'omulala nga omulimu gwe gwa bwongo meaning ne side hustle gy'olina okukola etwala bwongo onyusa okwoyo oli mu consultants olina okusoma olina okuresearching olina okuproducing okubaayo n'ekyeyo ekirala kyokola kyokuba so omuntu ng'oyo ofunye omusaala gwo I advise people to go and get back to the basics of savings. Bw'obanga weeyagaliza tetujja kutula na tutubaze tubagambe mbu old savings but mukwano bw'oba weeyagaliza ng'ozuukuka mu mpewo eyo n'ogenda no reporting n'okola tugamba ofuna millions zo tutwale the bare minimum ey'omwana eyakava mu university eyo bw'omala okuggyako bw'oba adanganze n'oggyako ekimu eky'ekkumi ekya tithe mu Katonda y'abakuuma temuntu n'olira bubi bw'omala okuggyako ekimu ky'ekkumi n'osigazaawo 90%. Alright? 90% eyo tuyina okudda depending on stage gy'olimu of life cycle. Bw'oba toyina demands ng'otandika butandisi tonnawasa tonnazaala mukwano mmanyi babagamba 20-80 rule naye ate ngenda bazaayo practically kukitukoledde kuba katunyumya bintu biriwo okimanyi nti n'ofulumya okusoma anytime bw'obeera mukyala bagenda kujja ku katale bw'oba kujja ku katale ogenda kutandika okuzaala oyina ebbanga ly'ogenda okuba ng'omisingamu kino ekintu kinene nnyo grow project nene eri obulamu bw'omukyala kubanga bw'omala okuluzinga eyo obwo obudde what do you have bye bibaleetedde stress mu bufumbo bye bibaleetedde okulwanagana kubanga toyinaawo the current cost of living needs both partners okubanga balina kye bateeka ku mmeeza ekibuuzo ekyo mu social media mukimanyi what do you bring on the table kaakati bringing on the table omusajja bw'aleeta n'akuwa nti naakuwadde emmere man you must put in some salt bwaba yerabidde omunyo olina okuguteekawo naye ogenda kukozesa ki ne bwe zibeera sente z'akameeza kati kanjokere ne hajati oli ow'omukikuubo oli ali ne haji ezo sente z'akameeza bayibuli etugamba omukazi omugezigezi alina okuzaazaamu alright oyo Proverbs 31 woman azaazaamu naye ozaazizaamu okyakwata sente zino ozitereke nga tezirina kye zirikola ku kaseera kali increment eyo ombuuziza nti efaanana etya bwe mba ompadde miliyoni 15 mukwano twazze babiri ku wano kusomesa abantu soko kwatawo calculator 15% ku miliyoni 10 omuntu abeera afuna ki miliyoni emu n'ekitundu ogwo mwaka now divide it down by 12 months aba afuna sente mmeka mitwalo nga 8 ez'okutuula mu passive income otudde buki otudde butuuzi otereka buterezi zizza zokka ezo sente ntono jjukira tukuwa flexibility okuba nti otaddeyo ezo 10 wotandikidde naye tukukkiriza enkola ekkiriza okwongerayo 10
we want to roll out SSD so that netaano nesatu n'abantu bakuwaddeyo surprise money ogamba kale kanteekeyo wabula Leira surprise money tweyanzege omulungi ali ku program Pakasa twogera ku nkola oba obubaka obusobola okuwa amagezi amaanyi okubanga otuuka ku ssente. Program eno kutusibako bannaffe aba GROW project ya government ya Uganda eteekebwa mu nkola eri bannaffe aba Ministry of Gender ne Private Sector Foundation nga bavugirirwa World Bank. Ensonga gye tuliko tutunuulira emiwaatwa egy'enjawulo oba information ey'enjawulo esobola okuyamba gwe omukyalo okubanga otuuka oba ng'ofuna akakasente koonoonya. Era ng'abakugu be tuleese be bamu ku abo abeetaba mu mwoleso ogwa GROW ogwali wali ku motive olwokuna n'olwokutaano oluwedde. Bayogera ku bintu eby'enjawulo amwalimu banks, financial institutions, abantu bonna abagaba ssente abayambako ssente okubanga zizaala nga batunuulira ensonga oba engeri gye basobola okuyambamu naddala abakyala okubanga wofuna ssente zikwanguyira. Tukubaganya ebimu ku birowoozo ku bintu ebyali eby'enkizo mu expo eno naawe osobola okubanga ofunamu ekyokuyiga. Tugenda ku mulamu katini naye bwe tudda tugenda kweyongera okuba torch ku mulamu guno tovaawo. Tubakulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo ne tubeeyanza okwekumira ku program ebakuumira mu kumanya. Ekyo ky'olunaku olwaleero tutunuulira obubaka obusobola okuyamba gwe ayagala ssente, ayagala okukola ssente, ayagala okufuna ssente, ayagala okuzaaza ezo ze wafuna, nga tutunuulira ebimu ku byali ku mwoleso ogwali wali ku motive olwokuna n'olwokutaano oluwedde ogwateekebwa mu nkola bannaffe aba GROW project ne ba partners ab'enjawulo. Abamu be tuli nabo mu studio be bakugu oba abamu ku baaliyo batubuulira obubaka abantu ab'amaanyi abaaliyo bwe bayogerako nga busobola okuyamba okuwa omuwendo okubanga otuukiriza ebiruubirirwa byo ku business ng'oyita mu access to finance. Oscar, njagala twogere ku ba partners ab'enjawulo. GROW yali eteekateeka omukolo guno bayogera ku bantu bangi ab'amaanyi naddala abali ku luuyi olw'ebyensimbi abagenda okubeerayo. Gwe biki by'osuubira ebyayogerwa abantu abo ab'enjawulo abantu baffe bye balina okumanya ebinaabayamba okubawa omuwendo? Webali nnyo Mumbejja. Okusunya ddala obubaka nze bwe nasinga okufuna mu expo obwasooka bwe kuba nti program ez'enjawulo zizze ezisupporting abakyala okwejja mu bwavu ne research ez'enjawulo ezikoleddwa eziraga nti abakyala actually are more honest mu ntambuza ya business. Naffe era nga mu research gwe twakola tulaba nti abakyala ne mu nsasula banjawuloko kubanga tebateekenga nnyo risk nnene ngaffe abaami bwe tutera okukola. Eyo message yali pronounced. Era nga obubaka obukusinga ddala bwali bugenda eri financial institutions ozencouraginga nti tetutya tugere maaso tuyambe abakyala. Then netuyiga n'okuyiga nti yo nga GROW project weeri nti product y'abakyala era ne cost eri subsidized. Naye twategera ne institutions ezimu actually zigenze mu maaso ne zikendeezaako ne ku byetaago mu kigambo kya security. Tulina ne institutions ezimu ezitatwala security. Abasinga baali bamanyi banka emu Centenary na Post Bank. Bakitegerako olwo nti waliyo n'abalala abakola abagaba ssente ezo. Aye ne finally ekinayiganze amount ne target y'abakyala. Bw'otulina background ya ssente z'abakyala zibadde zisinga okujja zibadde zitagetinga nnyo abakyala abali mu agriculture nga zitagetinga nnyo n'abakyala abali wansi abatono ennyo. I think GROW is the first program ezenga bali willing okugaba ssente n'ebikadde 5 nga ssente ebibiri ngamba ezegasa ku 10%. That I think was also something kyetwalabanga kyali kikulu. Ozo byenjukira ebikulu binasinga okuyigayo. Nene kirala nti actually ne program eyo si ssente zokka zaakuwola. Waliwo ne element ya innovation ku GROW program. Waliwo ssente ziri available. Bw'oba ne innovative idea abakyala you can be able to access that money as an institution I think, but also I think as an individual. Babiri, what are some of the things ebya standing out? Ebintu byogamba nti mu expo eno bayinza oba ba exhibitors, bayinza okubanga ba guest speakers, bye bakoonako oba bye walaba omuntu ali essaawa zino nga tulaba ku PAKASA ebisobola omuyambako naddala ku side ya okubanga afuna ssente. Bambi, thank you so much Leila. Bwe nkirowoozaamu kiri very emotional. Kyankwatako kuba nange naye sikimanyi nakiyigira ku expo.
batwala ebibanja. For the longest time in my life, siwulirangayo bank etayagala security eri sure nti asobola ogifunamu. So sobola okozesa ebibanja ekibanja land sale agreement. Yes, agreement, sale agreement. Actually waliwo n'omukyala oba yatandika oba akolera somewhere kafumbe mukaso somewhere simujjukira linnya naye I think akola maji or something yawayo I think kibanja tebamusaba anything like these testimonies are there. Omanyi it's one thing okutola no mu camera ne tubagamba bagamba kino. It's another to have had testimonies of abantu already aba benefiting mu Sente abatambudde before us. So for me chankwata konyo I feel like for the first time in any of the projects bwenjitunulya nenjekebejja nenjiveeri tolaba nnyo mulamu anti oba waliwo projects ezijjanga ziyina engeri gye ziri wrapped naye nga they take away. Honestly, this is one of those empulira nti they are here to capacity build. So kubanga bachi simplifying ate tebagambye nti omu technology ya muka si buli omu alina obwongo bwa science. Omukyala yali aninaanye mu expo yali atunda binyeebwa ne hardcons ne bagia. Bannange I was so impressed. Waliwo omukyala omulala atunda nnyama asupplying amaka g'abantu naye yali tannafuna naye yajja n'ayiga kyokka ng'omulaba ye bizinensi ye bamuyitayo nnyama. Business yes. Business yo omulaba nti alina waatuuse naye twali naye ku expo ng'agamba kano nga mbadde sikamanyi kano nga neetaaga okwongeramu kwegamba buli kika kya business kyaliwo. Omukyala asomesa abaana math. She's an innovator wechanje. Yes. Asomesa abaana math. Nange kwegamba nagenda nempitayitamu mu bannange nga sikitegeera ne ngamba wow. Oscar nga tuvudde ku mulamwa ogwa expo kati tudde ku general knowledge. Abantu baffe information ki with your experience mu sector y'okuwola abakyala. Josubira nti abantu tebagibagamba but it's very important kubanga ogambye mwe muwa ne advisory services. Omuntu ayagala kwewola, omuntu ayagala kufuna sente za business ye, omuntu ayagala kubaako tafali lyayongera ku kyakola. Eri very important nga tuli kumpi kuwumba program PAKASA. Babire nawe beera ng'ogiteekateeka. Neyanza nnyo Mubejja. Ekikulu kya byonna nakyogeddeko wali nti okuplanningira sente zino nga tonazifuna kye kisinga obukulu. Naye mpozi n'obubaka bwe njagala okuwa bannayuganda nti business ino nga tonagiyingira yo yennyini gw'atannatandika. Leka kugamba nti babiri atandise nolowooza nti babiri olw'okuba kimukoledde naawe kijja kukolera. Olumu oba tomanyi lwaki babiri kimukoledde. Ayinza okuba nga katawuni kaalimu kikwatayo. Mulimu tawuni muno ze tumanyi nga city naye nga tebalina supermarket nnene. Kati gwe papa n'ogenda n'otandika supermarket nga teweebuuziza lwaki temuli supermarket olumu kikwanguyira okutomerayo. So nze kitandika ku planninga. Ekyokubiri kirungi n'oba ne records. Ffe nga Balloon Ventures actually tetutwala audited books of accounts. Tutunira receipts zino ze tuyita source documents. Wawandiika buli muntu ali mu business alinako wawandiika. Tetufaayo ngeri gye biwandiikamu. Ffe tujja ebyo tu analyzing and tulaba obusobozi. Kyobola banti nga Balloon Venture kisobozesa n'okuwa abantu sente ennyingiko okusinga ku banka zezibawa. Kubanga banka etutunulya statement yo netuna ne audited books of accounts zino. Ekyamazima bw'otuna audited books of accounts n'otuna ne business yennyini usually tezikwatagana. Kubanga nezo ziva mu source documents bwe ziba zirimu obutategeeragana. Ekirala nti tugenda bwe tukipinga information y'abakasitoma nyingi. Tube tukola ku ndagira alina essomero. Buli mwezi asigala nga tubwadde sente kalika post investment support kengambye asigala atuwa information ku sales ze. Kati twatukanga ng'ekitongole olw'okuba tuyise mu business ezisukka ebina tumanyi nti bw'ongamba nti nina hardware ebudaka nkinyangulira okulaba stock levels n'engage nga kuba twakawa hardware endala nga 3 ebudaka eziri mu similar size tusobola comparinga gundi eyo tubanga tulina records naye tusobola okuyambako. Records zali badde nkulu abantu babeereko we bawandiika tutegeere business y'engeri gyetandika. Njagala ku side ey'okusiga kubanga ye area gye wabadde oyogerako. Otuweeko information abakyala gye beetaaga okumanya olambulule bulungi ensonga eri gye wabadde oyogerako kuba abantu abasinga baagala okubanga
sente zibuzaala naye nga tebateekamu nnyo maanyi nga tebakozesa omuntu gwe beesiga nga tuwumbawumba program pakasa. Okay. Neyanziza nnyo neyanzege. Onkyusiriza ekibuuzo kyovala mbadde nkutta akatabo kano. Naye era nako kankabalage kamera bwe naaba esobola okukazoominga. Okwongereza kwekyo kyobadde ogamba nti tubayamba tutya okuba nti basobola. For instance, kana katabo bojja no opening up tujja kakuwera bwereere. Abalala mujja bugula. Ate munnange tunaabateeka mutesi nga temuteekamu. So olaba on a daily you have to mindset olina okukyuka. Olina okulowooza ssente, olina when you respect money boziwa ekitiibwa nazo zijja. Buli kintu kyotakwata bulungi. Ekitooke kifansalira buli kyotateekamu tojja kufunamu. So obwongo bwo bwojja bwoti goals achieved today. Kiki kyo achieve nze leero kyobadde oyagala okukola. What don't you want? What didn't work? Sente okoze mmeka, otadde mu interest, otadde mu treasury bills, otadde mu balloon, osasuddeyo interest ki. When you start to organize your brain, which are the tools, daily tools, no wandika ki ekikoze obulungi kyayogerako, ojja kulaba gaps nga you're spending a lot on unnecessary things. You cut expense, you cut. Ogenda kulaba nga you're creating more cash flow for yourself, for your business, in other things. Naye okudda ku kiri nti bakola batya. USSD weziri, banks zonna bagambe tukolagana nazo, buli kitundu kyonna kyolimu, toll-free numbers are available, to reach website ya Cornerstone weri, advisors can come to you at your place of convenience. SACCOs, we enroll institutions, ne balloon mail nesobola ate okumpanze sente, nenjigulira emigabo. Wano mu Uganda, naye n'ebweru, mu apo mukwatagana amasimu. Naye temumanyi nti musobola okutupeera wano. No investing offshore. No bango osobola ofuna sente ezo. Oyina okweteekamu, and it's not toyina kubeera nti oyina $1 million. Ojja n'oweegatta nange naawe n'essomero liri ne institution eri ne bank eri ze tuinvestingira ne tukola pooled fund. Eyo pooled fund on a daily nyinza okucollecting obuwumbi nga ekitone 500 nze nga fund manager. Kinyamba okugula elsewhere emigabo naye nga tegwejjukira nkuwa ino chance nti interest yo gifuna ate woyagalira sente zo nzikuwa sikulokinze in. Naye nze ntutte on venture of over 20 years to give you a better return. So we blend treasury bills, okay? Bonds, ezili short term, ezili long term. We mainly are skewed to the government securities because they are safe. You can't lose money. We are regulated by Capital Markets Authority, and you must. Nebwe envaawo leero sigenda na sente zo kwa sitwala sente za muchi mungalo. Muzi wa bank je tuyita custodian bank. Si buli bank eli licensed okubeera custodian bank. Just about I think 4 or 5 on the market bezina roles ezo. So ezo sente nazo tezibeera mu balance sheet ya bank. Nti bank nebwe collapsinga bino yabagamba nti bwoba inayo obuwumbi 5 bakuwa only 10 million up to 10 million. Ezafe zili recoverable because ne bank teziyina. Omukyala yenna in my opinion oyina okukyusa obwongo bwo enkola eyedda mbuno omwami yalina okuwa egenda konziba obwongo bwo n'abaana betugenda okuzaala tugenda bazala in the same environment. So generation after generation we are moving in classes. We are not doing ourselves a service. But yet bw'okyeteekamu nti sente z'ekikyala nnungi, I can help my partner, okay? Ayinza okuba abadde n'afunamu koko obuzibu, God forbid an accident. Okoze otya, oyimiriddewo otya. So for me I think mindset change ey'abakyala. Abawala ba university, iPhone muzaagala, but have you ever made 7 million shillings? Kale ne bazikuwa beera mugezigezi o investing ozazeemu. I think for me the mindset has to change for women, and then they must involve themselves in financial information like decisions to make better decisions for themselves. Twayanza nnyo omulungi ali ku program Pakasa bigwa byokya naye nga tetunabasiibula njagala tulabeko ku bintu ebyenjawulo ebyali ku mwoleso wali ku motive olwokuna n'olwokutaano lwa wiiki ewedde ogwateekebwa mu nkola banafu aba group project ne ba partners ab'enjawulo okuva mu financial institutions ez'enjawulo era nga abamu ku bagenyi baffe be tulina wano baadde boogera ku ezo discussions ezaali ez'amaanyi ezaaliyo tovaawo.
We are very pleased to let you know that GROW has picked momentum. We have started skilling women in entrepreneurship training after curriculum was developed with the Makerere University Business School. On the 30th of this month, that product was launched, and so we've started training women. Today is a delightful day, and we are pleased at Private Sector Foundation. The Expo, which is part of the broader efforts of the GROW project, seeks to address the persistent barriers to women's access to affordable financing in our country. In this particular expo, we are bringing on board as many players as possible to be able to see the relevance of having products that are gender inclusive. If we can be able to have 10 more players, 15 more players, 20 more players, if we can be able to turn around the banks to see that they are able to improve their products better, to support women more and more, to us that will be an achievement. This expo is very timely because we are looking at how do we harness technology, how do we harness solutions that are supporting women financing to complement the other components that will be teaching our women on entrepreneurship and profit and all the other aspects related to business enterprises. When women thrive, the nations prosper. We must ask, what financing models truly work for rural women and informal entrepreneurs? How do we support women moving from micro to medium scale? Together, let us commit to co-creating a financial system that works for all Ugandans, especially for women who have been left behind for far too long. This session, it's about unlocking capital for women enterprises and how we got here. If you're thinking about capital and how to deploy capital, you have to think about the type of businesses that are coming from the market. 90% of women are responsible for making primary health care decisions when it comes to a household, when it comes to a workplace. 90%. We were pioneers in setting up peer-led investor clubs that bring women into finance decision making, to say that we believe in technical skills but also in soft skills. When you provide that to women, you help their businesses grow. Our next conversation is going to be around Islamic banking. When you talk about Islamic financing, we are basically talking about that sector, that financing bit of it, which adhere to the Sharia law. Over the course of this expo, we've had the privilege to witness the power of ideas, collaboration, and innovation in addressing one of the most persistent barriers to women economic empowerment, and that is access to finance. Change does not happen in a two-day event. Change doesn't even happen over a few months. It takes a lot of work to do some things. And fundamentally, what we're talking about, if we want system change, is we need financing women entrepreneurs as a business line at a bank, where you are promoted for being successful in that, not demoted by being put into it. We're thinking about all the constraints that women might face. It's not just finance. Maybe there's a skills gap. Maybe there's networks that you need to think about. Maybe it's access to markets. Maybe it's social norms. Lending to women is not just about gender equity. There's so much potential with growth in the country, and Wendy talked about women also employ other women in their businesses. I'm honored to share a message for this timely and important gender inclusive financing and innovation expo. The World Bank is committed to support solutions that remove those barriers, from policy reform and regulatory change to collaboration and innovation that brings finance closer to women entrepreneurs. Events like this Expo shows that what is possible. What is possible when government, financial institutions and the private sector work together. It is not just about expanding access, it is about shifting mindsets and designing systems that truly work for women.
let's continue to push for inclusive solutions. Financial inclusion isn't just beneficial for women. It is also crucial for growth, resilience, and self-prosperity. Ebimu ku bintu ebiyambye abantu okugaggawala biviira ddala mu bwongo, ebintu by'olowooza, ebintu by'okola buli lunaku, abantu boliraanye be bagenda okukyusa obulamu bwo. We boogera ku bintu ng'emyoleso baba bagenda kubanga wali abantu ab'enjawulo bagenda okuwa obubaka obugenda okuzimba. Gendayo otuuka ku mikutu gye mugatta abantu, ebintu by'osinga okulaba bye bikufuula ki ky'oli. Oba oyagala ssente weekuumire nnyo. YouTube wabeerayo podcast eza ssente, ku TikTok kubako abantu abasomesa ebintu bya ssente, naye ate era ne gavumenti ya Uganda nekuterawo programu nga PAKASA ogirabe ku Bukedde TV ekubuulire gwe omukyala ayagala okwewola ssente mu banka zino wammanga DFCU, Equity, Stanbic, Finance Trust, Post Bank, Centenary. Obeere nga weewola akasente ku bitundu 10 n'obutundutundu 5 banka eri waggulu ennyo ku buli 100 obeere ng'ogyayo ssente gwe omukyala ali mu bizinensi. Tukozesa obubaka gwe mulama gwa programu ya PAKASA ekyo ky'olunaku olwaleero akuwa amagezi akira akuwa ssente. Buli wolaba obubaka oba mukugu oba muna bizinensi oba projekiti ya gavumenti oba programu ku TV tunoonye obubaka. Kubanga oba tomanyi nti ku Bukedde TV banoonya abakozi toyinza kusabayo mulimu. Nkwebaza okulaba program PAKASA etusibako bannaffe aba GROW project ya gavumenti ya Uganda eteekebwa mu nkola ministry eya gender, labour and social development ne private sector foundation Uganda nga bavugirwa World Bank. Oli mukyala munna bizinensi era oyagala bizinensi yeekulaakulane, gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za GROW era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde oli nnamukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCU, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 762 3 nooti 4961. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola ministry y'ekikula ky'abantu ne private sector foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises.